Yeah, go ahead. Click on next. Okay. We're going to install the Tomcat server. Okay. Then click on the I agree. Because to work with servlets, Tomcat server is mandatory. Click on next. The, here, the second one, the HTTP port number are able to see as 8080, right? But Arkle HTTP port number is also 8080. So you better please change this port number as some 8181 or all eights. Better to go for all eights, 888. December. Oh, no. 888. You can give any number 7172 8182, but I given all eights. Okay. Okay, sir. Don't no need of any username or password. We'll forget. Okay. Just click on next. Okay. Just go for browse. Where is your Java path? C drive. Java path. Program files. Java JDK. That's it. That is good enough. Good enough. JDK. Okay. That means here we need to give the installation path of Java, where the Java software is installed. Okay. After that, you please click on next. Okay. It is asking the path where the Tomcat server is installing. If you clearly observe, the Tomcat server is installing in the just click it. Click it. That blue color will be disappear. Okay. Just mouse to click in the C drive program files. Apache Software Foundation in the Tomcat 9.0 is the folder. Is it clear? Tomcat ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుందో పాత్ చూపెడుతుందమ్మా. ఓకే, అర్థమవుతుందా? రైట్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అంతే. క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. Just this is the notes, okay, related to Tomcat. Okay, just close it. That's it. Now please open the Eclipse. Okay. People in the industry nowadays are using Tomcat server to build or to develop web applications. So, because Tomcat is the default server used by many industry people like Wipro, Infosys, many people are using Tomcat. But don't think that there is only one server in the market, Tomcat. There is JBoss, WebSphere, okay, Jetty server. There are many servers, but Tomcat is the best server that supports all the web applications suitable for developing in Java. Okay. Uh, right now, we install the Tomcat software. Now, sir, can we develop a web application in Eclipse? Yes. Please go for click on file menu. Take a new project because we need to go for now web project, right? New. Not Java project. For this, we need to go for dynamic web project. Close it, close it, close it, close it. File, new. Don't go for Java project. Wait. Go for project. Project. Click on project. Click on Java. Sorry. Okay. File,
New. Go down. Other. Wait, no, no, wait. Other kellan. Wait, amma. Other kellan. Other అన్నది కదా. కిందికి వెళ్ళి అదర్ క్లిక్ చేయండి. దీనిలో కిందికి వెళ్ళండి. వెబ్ అని ఉంటుంది చూడండి. కిందికి వెళ్ళండి. వెబ్ కింద స్క్రోల్ చేయండి. కిందికి వెళ్ళండి. స్క్రోల్ చేయమ్మా. ఇంకా రావట్లేదా కింద? జావా మీద క్లిక్ చేయండి. రైట్. గో డౌన్. డైనమిక్ వెబ్ అని రావట్లేదా? సెర్చ్ లో కొట్టండి వెబ్ అని. ఇక్కడ పైన విజార్డ్స్ అని ఉంది కదా, వెబ్ అని కొట్టండి. ఎంటర్ కొట్టండి. రావట్లేదు మీకు. ఓకే, వెయిట్. క్లోజ్ ఇట్. యాక్చువల్లీ యూ ప్లీజ్ స్టాప్ షేరింగ్ గైస్. నాకు ఒకసారి హోస్ట్ ఇవ్వమ్మ. ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ ద Tomcat, when you open Eclipse, as we want to develop a web project using servlets, we need to go for new. This is showing Java project. So you go for this other. In other, you can see here web. Okay? Maven, okay, home page, and so on, server. Here, click on just web. Okay. In the web, our project is dynamic web project. So select dynamic web project. Then click on finish. Is it clear or shall I repeat again? Yeah. File. Yes. Please everyone. File. New. This is used to develop simple Java projects. That is Java standard edition projects. If you go for this project, it is going to develop simple projects. But now I want to develop a web project or simple project. Web Right. project. So click on other. Here go for selecting. This is looks like this. Here select web. Okay. Click on dynamic web project. Click on next. And give the project name, guys. For example, I'm giving the project name as web1. మీ ఇష్టం ఏదని ఇవ్వచ్చు. వెబ్ ప్రాజెక్ట్ 1 కాబట్టి web1 అని ఇస్తున్నాను. మీ ఇష్టం. You can give any name, guys. There is no restriction in this. You can give any name. Okay. You can give some name and click on enter. Here, please. Here, go for click on, please. Enter. Next. Select the source folder. Click on next. Yeah, just click on finish. Okay. Just you click on this opens perspective. Better go for no, guys. Okay. Now we got the dynamic web project. What is our project name, guys? Please. Web1. In this, we have a source folder. We have a web content folder. Okay, Apache Tomcat server. We defaultly got Apache Tomcat server. Okay, this is how we can create a first web application in our Eclipse. Try everyone. Will you try, please? Will you try, please? Let me know, guys, please. Sir, I haven't installed it yet. I will install by evening. Now install. If there is any problem, later we'll see how to link our Tomcat server to our web application. What is our web application name? Web1. But we understood how to create a web application in our Eclipse. Okay. This is quite interesting and important. But as a part of servlets, when you are doing, when you want to do a project in web application or project in our Tomcat using Tomcat server in the servlets, we have some procedure, guys.
Let's listen carefully. Sir, why we need to install Tomcat server? These may questions you may get it out. Listen, the entire Servlet API means it is a set of classes and interfaces. Okay, like generic Servlet, HTTP Servlet, Servlet request. There are many classes and interfaces, guys. Servlet response. This is how there are many classes and interfaces, guys. This entire Servlet API is designed as a part of this is the entire Servlet API, guys. What do you mean by API? Can any one of you say, please? It is a set of classes and interfaces, right? Interfaces. It is a set of classes and interfaces. Always there is no problem with the classes. Always there is a problem with the interfaces. Because interfaces are having what type of methods? Abstract methods, right? Abstract methods. So this Servlet API has been implemented by many vendors, guys. Many vendors. One of the vendor implemented all the Servlet API. The vendor name is Tomcat. Implemented all the interfaces. As you know that interfaces consist of what methods? Abstract methods, Abstract right? methods. Now implemented all the interfaces. Yes. Okay. Now similarly, another vendor like WebLogic or Jetty server or what it may be. Many servers. There are many servers in the market. Okay. JBoss or Sun1. Okay. Maybe WebSphere. Otherwise Jetty server. Jetty server is a vendor implemented all the interfaces present in Servlet API. Now, everyone, please give the answer. Now, I can deal with the Servlet web applications. To develop a Servlet web application, I may use a third party server, or I may use a server like Tomcat, or I may use a server like Jetty, or I may use like a server like JBoss, Sun1, WebSphere, and so on. There are many servers in the market, guys. Okay, web servers in the market. These are many web servers. Now, most of the people are in the industry are using which server, guys? Tomcat server. So we are preferring Tomcat server. Is it clear or not? If you are good at doing or developing the web applications using one server, you can also develop using different servers. Is it clear, Kirtana, Dikshit, Dilip, everyone? Yes. Yes, Right. Now you got an answer. Why we are using the Tomcat server to develop the web applications in Java. Okay. Right. Now, because entire Servlet API is implemented by different servers like Tomcat server, okay, like Jetty server, okay, like JBoss, like Sun1, WebSphere. Now, initially we are using Tomcat server to develop which applications? To develop which applications, guys? Web applications. Web applications. Okay, web applications. Sir, why you are saying as web applications? That means we are going to develop Servlet applications. What is the purpose of Servlet applications? We are going to write the Servlets. Servlets are used to develop which applications? Web applications. This is the procedure why we are using Tomcat server. Did you get the answer why we are using the Tomcat server? Please let me know. Yes, Sri sir. Charan, everyone, is it clear? Right. Now, sir, if I want to create now we in the Eclipse, everyone created one project like Web1. Okay. Sir, if I want to, this is a web application, sir. In this web application, we can create a set of
web pages. In this web application, we can create a set of web pages. Now, every servlet acts like one dynamic web page, not static guys, one dynamic web page. What do you mean by dynamic web page? Okay, based on our requirement, the dynamic web page's response will be changed. Whereas HTML are static web pages, guys. HTML are if we design a web page through HTML are static web pages. Did you understand what is the difference between dynamic and static web pages? Of course, I'll explain later in detail. Okay. Servlets are what type of web pages? Dynamic web pages. Dynamic. Dynamic means based on the client's requirement, the response may be changed. But HTML response will be same for all the users, guys, all the clients. The static content will not be changed. చూడండి మీరు ఒక ఫోన్ పే యాప్ వాడుతున్నారు అనుకోండి. ఓకే, నాకు ఒకేలా వ్యూ ఉంటుంది, కీర్తనకు ఒకేలా వ్యూ ఉంటుంది, అందరికి ఫోన్ పే యాప్ ఒకటేలా వ్యూ ఉంటుందండి. అవునా కదా? అంటే ఐ మీన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ Yes, డిజైన్. sir. Because HTML are used to design what, guys? Front end. Front end design will be same for all the clients. But servlets are used to develop dynamic web pages. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను నా ఒక జేఎన్టీ రిజల్ట్స్ వచ్చాయండి. వెంకట్ తన ఓన్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇచ్చాడు. ఫ్రంట్ అండ్ ఎందుకు దివ్య అరుస్తున్నావు? నేను ఒక వెంకట్ అండి, జేఎన్టీ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. ఐ గివెన్ మై హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. The front end is quite similar for everyone, guys. When I give the all ticket number, this servlet will be executed and I will get the result of I mean marks or result of Venkat, right? If the all ticket number is related to Kirtana, I'll get the result of Kirtana. This I mean marks will be changed, percentage will be changed. Okay, CGPA will be changed, SGPA will be changed. But giving the all ticket number, which is designed using HTML, looks similar for every person or not? Yes, sir. All ticket number ఇచ్చే పేజ్ కామన్ గా ఉంటుందా, డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా? Common. వెంకట్ కి కీర్తనకు ఒకేలాగా కనిపిస్తుందా? ఆ ఫ్రంట్ పేజ్ డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుందా? Looks same. లుక్స్ సేమ్. బట్ ఆల్ టికెట్ నెంబర్ ఇచ్చాక రిజల్ట్స్ వెంకట్ కి ఒకలాగా ఉంటాయి, కీర్తనకు ఇంకొకలా ఉంటాయి. అవునా కాదా? Yes, sir. Because these marks are generated using servlets. This HTML web page to give the all ticket number. Okay, this is front end design. Give like this. ఒక 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 లేబుల్ ఉంటుంది, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది, ఒక సబ్మిట్ బటన్ ఉండొచ్చు. సబ్మిట్ బటన్. ఇట్స్ లుక్ సిమిలర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ నాట్? ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ సిమిలర్ గా ఉంటుందా, డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా? ప్లీజ్ Similar. ఎవరికైనా సిమిలర్ ఉంటుంది. బట్ వచ్చే రిజల్ట్ మాత్రం ఈ సర్లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వచ్చే రిజల్ట్స్ డైనమిక్ గా ఉంటుంది. వెంకట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇస్తే ఒకలా ఉంటుంది, కీర్తన హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇస్తే ఒకలా ఉంటుంది, దీక్షిత్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇస్తే ఒకలా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చే హాల్ టికెట్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని రిజల్ట్ అందరికి కామన్ గా వస్తుందా, వేరుగా వస్తుందా అండి? Different. డిఫరెంట్ వస్తుంది. అంటే డైనమిక్ గా అవుట్పుట్ ఇస్తుందా, సర్లెట్స్ స్టాటిక్ అవుట్పుట్ ఇస్తుందా? Dynamic output. But HTML is giving a static output or dynamic output? Static output. This is about the static content and dynamic content. Now, when we want to develop a servlet application, definitely our servlet class must be because there is an hierarchy on the top of the level, java x.servlet interface. There will be a top in the top level. It is an interface, guys. For your better understanding, I am writing as I says interface. Okay. There is another class java x.servlet http servlet, guys. Actually, this is an abstract class.
For your better understanding, I'm writing as A. And if I want to extract our servlet class, dynamic content, okay, dynamic content file, our SRV, listen guys, this is quite interesting and important. ఎంత బాగుంటుందంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ సర్లెట్ అవర్ సర్లెట్ it must be a subclass of this is an implemented class, yes, abstract class, and this is an interface. For your better understanding, and take red color interface. Our class, oh, I forgotten one more class, guys. Wait. There is another subclass. That subclass name is Java implemented class, Java x dot servlet dot generic servlet. What is our another class name? It is also abstract class, guys. It is also abstract class. Someone is joining. Please wait. Okay. Okay. Now, this is another class, abstract class. Now, listen, guys. If I want to create our own servlet, this is our servlet class, guys. That means user now is defining a new servlet. User defined servlet for his own dynamic content. If we want to go for a dynamic content, okay, he is designing a new servlet. This new servlet may be a subclass of our SRV or maybe a subclass of. Are you following, guys? Are you following? Yes, sir. Or maybe a subclass of course, HTTP servlet is a subclass of generic servlet, and generic servlet is an implemented class of its interface. So implemented, right? Generic Yes, servlet sir. is an implemented class of implements, right? Generic servlet is an implemented class of servlet, guys. Okay. And HTTP servlet is a subclass, extended class from generic servlet. HTTP servlet is a subclass of generic servlet. Did you understand the logic, guys? Please, did you understand the logic? Yes, sir. Yeah. Now give the answer. If I want to create a servlet, our servlet should be a subclass of HTTP servlet, or it may be a subclass of generic servlet. ఓకే క్లియర్ అంటే మనం ఒకవేళ ఒక సర్లెట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మన సర్లెట్ క్లాస్ డైనమిక్ కంటెంట్ కోసం మన సర్లెట్ క్లాస్ ఖచ్చితంగా హెచ్టిటిపి సర్లెట్ నుండి అయినా క్రియేట్ కావాలి అంటే సబ్ క్లాస్ గా, లేకపోతే జనరిక్ సర్లెట్ గా అయినా క్రియేట్ కావాలండి. ఒకవేళ మన క్లాస్ జనరిక్ సర్లెట్ నుండో హెచ్టిటిపి సర్లెట్ నుండో క్రియేట్ అయినా కూడా ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుందంటే చూడండి అండి, మనకు తెలియకుండానే our SRV is indirectly it is a subclass of. Please, guys, indirectly it is an implemented class of. Can anyone give the answer, guys? Indirectly it is an implemented class of. Indirect implemented class of servlet interface. Indirect implemented class of servlet interface. Is it clear or not? ఒకటి ఈ మొత్తం డయాగ్రామ్ లో నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే రేపు ఫ్యూచర్ లో ఈ రోజు రేపు ఫ్యూచర్ లో మనం చేసే సర్లెట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ సర్లెట్స్ యూజ్ చేసుకొని వెబ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ ఎస్ఆర్వి అనేది మన సర్లెట్. అవర్ ఎస్ఆర్వి అని వేయాలని ఏం లేదండి, మీ ఇష్టం. సర్లెట్ 1 అని ఏదో ఒకటి మీరు ఒక సర్లెట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇట్ మస్ట్ బి సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఎయిదర్ హెచ్టిటిపి సర్లెట్ ఆర్ ఇట్ మస్ట్ బి సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ జెనరిక్ సర్లెట్. ఓకే, ఖచ్చితంగా మన క్లాస్ ఖచ్చితంగా ఎవరి నుండి రావాలము, హెచ్టిటిపి సర్లెట్ నుండి అయినా క్రియేట్ అవ్వాలి, లేకపోతే జెనరిక్ సర్లెట్ నుండి అయినా క్రియేట్ అవ్వాలి. సార్ ఎందుకు సార్, వై సార్? బికాస్ టు గెట్ ద వెబ్ డైనమిక్ ఫీచర్స్, టు గెట్ ద డైనమిక్ ఫీచర్స్, ఓకే, వీ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ సూపర్ క్లాస్. మీకు గుర్తుందో లేదో, మన ఓన్ ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే అవర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్ షుడ్ బి సబ్ క్లాస్ ఆఫ్. కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆన్సర్, గైస్? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్, ఇట్ షుడ్ బి సబ్ క్లాస్ ఆఫ్. దీక్షిత్,
Exception class. No, no. Huh? Exception. Excellent, excellent. Similarly, to get the exception features, our own exception is a subclass of exception, right? Similarly, to get the servlet features, our servlet must be a subclass of HTTP servlet or must be a subclass of generic servlet. So that it indirectly it is we are implementing which interface, guys, please. Indirectly we are implementing which interface? Servlet Servlet. interface. This is all about the today's session, guys. If you have any doubts, please let me know. Before that, I'll stop recording, guys. If you have any